This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. నేను డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ టిఎస్పిఆర్. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో. క్షమించాలా, 44 నిమిషాలు మేము ఆలస్యంగా వస్తా ఉన్నాం. కానీ సాంకేతిక కారణంగా దెర్ వాజ్ అ టెక్నికల్ హిచ్. స్టిల్ గురుతుల్యులు సుబ్బారావు గారు ఈజ్ నాట్ టు బి సీన్, బట్ హిస్ పీపీటీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్లేడ్ అండ్ హిస్ వాయిస్ కెన్ బి హర్డ్ బై ది వరల్డ్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం గురువు గారు పురుషోత్తం రెడ్డి గారు 10 to 8 నుంచి కూడా వారు లైవ్ లో అప్పటి నుంచి ఉన్నారు. వారికి వెల్కమ్. సుబ్బారావు గారు మీకు వెల్కమ్. ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు టాపిక్ లోకు మనం స్ట్రైట్ అవే వెళ్దాం. డూమ్స్ డే ఏదైతే మనం అనుకున్నామో, ఆర్ వి హెడ్డింగ్ ఫర్ సచ్? ఐ షుడ్ ఆల్వేస్ సే, here it is on your screen, review unregulated growth. ఎందుకంటే మనకు పంచభూతాలే సాక్ష్యం కదా. గాలి, దానితో పాటు నీరు, అగ్ని, భూమి, ఆకాశం, ఈ 5 వాటి వల్లనే మనకు జీవనం. కానీ వాటినే మనము ఈ విధంగా విధ్వంసానికి గురి చేస్తూ స్వలాభానికి, మన సొంత లాభానికి, ఎవడు ఎక్కడ పోతే మాకేంది అనే మీమాంస, ఈ రోజు నేను బ్రతికితే చాలు, కానీ రేపు పొద్దున నా పిల్లలేంది, ఆ పిల్లల భవిష్యత్ ఏందని ఆ స్వార్థ చింతనలో అది కూడా మర్చిపోతున్నారు. మనమే లాస్ట్, ఆఖరు ఈ భూమి మీద అనే ఆలోచనతో పోవడం వల్లనే ఆ స్వార్థ చింతన, అధికారులు స్వార్థ చింతన, పాలకులు స్వార్థ చింతన కలిసి ఈరోజు ఈ బ్రతుకుడే ఒక విధ్వంసానికి, అంటే ప్రకృతి విధ్వంసం చేస్తూ మన జీవన మనుగడకే ఈరోజు ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మిగిలిపోవడమే ఈ లైవ్ షోకు మనం కారణం. ఈ లైవ్ షో దానివల్లనే మనం ఈరోజు చేస్తా ఉన్నాం. సుబ్బారావు గారు, ఐ మేడ్ యూ ప్రెజెంటర్. కైండ్లీ గో హెడ్ సార్. నమస్కారం ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, డాక్టర్ శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు. అరగంట నుంచి వేచి ఉన్న పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ నా నమస్కారాలు. ఇవాళ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అని అంటే, మొన్నటి దాకా జీవో 111 పైన మనం వినాశనానికి వెళ్తున్నామా లేకపోతే సమగ్రమైన అభివృద్ధికి వెళ్తున్నామా అన్నది ఎన్నో ప్రశ్నలు ఎన్నో విధాలుగా జరిగాయి. కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఈ పీపీటీని నేను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అంటూ మాట్లాడలేను. సమయాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని నేను సమ్మరీ చెప్దామని నిర్ణయించుకున్నాను. దాన్ని మీరు సహకరిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. మొట్టమొదటిగా ఏముంది అని అంటే, జీవో 111 పైన లేవనెత్తిన అంశాలు అభివృద్ధ, పర్యావరణ అన్నారు. అసలు అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి? మొట్టమొదటిగా మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. అభివృద్ధి అని అంటే కేవలం మనం బిల్డింగులు కట్టుకోవడమేనా అన్నది ఒక పెద్ద ప్రశ్న కింద తయారు. ఇంకోటి ఏమవుతుంది, అన్రెగ్యులేటెడ్ అంటే అసలు ఇష్టానుసారంగా, ఎవడి ఇష్టానుసారంగా వాడు కట్టుకుంటున్నాడు. మరి ఇలాంటి అన్రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్ వల్ల, డెవలప్మెంట్ వల్ల మనం వినాశనానికి త్వరలో ముందుకెళ్తున్నామా అన్నది కూడా ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. అసలు డెవలప్మెంట్ అన్న దానికే నిర్వచనం చెప్పలేని వాళ్ళు అన్రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్కి ఏం చెప్తారు? కనుక నేను ఈ అంశాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏమనుకున్నానంటే, రెండో స్లైడ్కి వెళ్ళండి. ఓకే, ఎందుకనంటే ఎప్పుడు కూడా మనము ప్రగతి పథంలో, అంటే సమయానుసారంగా మనం ఎటు వెళ్తున్నాం, మనం ఏమన్నా తప్పులు చేశామా? గత 70 ఏళ్ళ మన స్వాతంత్ర, మన రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ 60 ఏళ్లలో ఏమవుతుంది, మన రాష్ట్రం ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, ఇది ఒక సమగ్రమైన అభివృద్ధికి వెళ్తుందా, లేకపోతే మనకు తెలియని
తప్పిదాలు చేస్తున్నారా అన్నది తెలుసుకోవడానికి మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్యంలో చాలా అవసరం. ఎందుకనంటే ఎవరో రాజులు గారు కట్టారు, వాళ్ళు పోయేటప్పుడు అన్నీ పట్టుకుపోయారు అన్నది కాదు కదా. అందుకని ఈ సమగ్రమైన ఇది చాలా అవసరం అవుతుంది. అలానే మూడో స్లైడ్లో చూసుకున్నప్పుడు అసలు డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమిటి, రెగ్యులేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమిటి, అన్రెగ్యులేటెడ్ అంటే ఏమిటి. రెగ్యులేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఏమిటి అంటే అసలు ఏ డెవలప్మెంట్ అయినా ప్రకృతిలో ముఖ్యంగా ఏమవుతుంది అని అంటే మనం చేసే ప్రతి చర్యకి ప్రతిచర్య వస్తుంది. అంటే ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాజ్ ఎ రియాక్షన్, న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ థర్డ్ ఫోర్స్. అలాగ మనం ఒక బిల్డింగ్ కట్టిన చోట కొన్ని చెట్లనే కొట్టేయచ్చు, మనం అక్కడున్న వాలునే మార్చేయచ్చు, అక్కడ చక్కటి చల్లదనం ఇచ్చే చెట్లు పోయి బిల్డింగ్ రావడంతో వేడిమే పుట్టచ్చు. కనుక ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాజ్ ఎ రియాక్షన్. అలాంటప్పుడు రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్లోనే ఇది వస్తుంది కనుక అన్రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్లో ఇది ఇంకెంతగా వెళ్తుంది. అన్రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్ అంటే ఏమీ లేదు. అన్రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్ అంటే ముఖ్యంగా ఏమిటి అని అంటే మనకు మున్సిపల్ సెట్ బ్యాక్స్, బిల్డింగ్కి స్పేస్ ఉండాలి, ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ ఉండాలి, ఇంకా ఎన్నో ఇలాంటివి రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్లో ఉంటుంది. రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్లో ఇండివిజువల్ బిల్డింగ్ నుంచి మొదలెట్టుకుంటే లేఅవుట్లకు కూడా రెగ్యులేటెడ్ రూల్స్ ఉన్నాయి, గైడ్ లైన్స్. అంటే ఒక కాలనీ కడుతున్నప్పుడు ఒక గ్రీన్ పార్క్ ఉండాలన్నది వాళ్ళకి మిగతా సదుపాయాలకి ఆ లేఅవుట్ సైజుని బట్టి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ లేఅవుట్లో వచ్చిన మార్పుల వల్ల వర్షం నీరు ఎలా మీరు మరలించుకొని వాడుకుంటారు అన్నది కూడా గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. మరి రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్లో ఇవన్నీ ఎవడు పట్టించుకోరు. అన్రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్లో చాలా చక్కటి ఉదాహరణ ఏమిటి అని అంటే చెరువుల్లో ఇళ్ళు కట్టేసుకోవడం, కాలువల్లో ఇళ్ళు కట్టేసుకోవడం, పార్కుల్లో బిల్డింగులు కట్టేసుకోవడం, ఇవన్నీ అన్రెగ్యులేటెడ్. చూడండి మన మన సమాజంలో ఎంత అంటే ఇండిపెండెంట్గా మనం ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు నాకేదో ఒంట్లో బాగాలేకపోతే వాస్తు శిల్పిని పట్టుకొచ్చి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే వెనక వైపు కొట్టేసి అటు ఇంకొక బిల్డింగ్ కట్ట అంటాడు వాడు. నేను ఇమీడియట్గా ఫాలో అవుతాను. మరి మున్సిపల్ రూల్స్ ఎందుకు ఫాలో కారండి? మున్సిపల్ రూల్స్లోనే అసలు ఈ వాస్తు శాస్త్రం అంతా తీసుకొచ్చి ఉంటే సగం ప్రాబ్లం తగ్గే ఉంటాయని నాకు అనిపిస్తుంది. అన్రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్ వల్ల న్యాచురల్ సిస్టమ్స్ పైనే కాకుండా మానవుల మనుగడకి ప్రగతికి కూడా చాలా అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఈ అంశాన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అదే మనం 4వ స్లైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ అపోజిట్ అండ్ ఈక్వల్ రియాక్షన్. Urbanization not only disrupts the natural watersheds but also induces dynamic changes in local hydrology. ముఖ్యంగా ఏమవుతుంది, మామూలుగా మనం ఎంత రెగ్యులేటెడ్లో కట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మార్పులని ఎటువంటి మార్పులు మన స్టామ్ వాటర్లో, వరద నీటిలో, టెంపరేచర్స్లో వస్తాయి అన్నది అధ్యయనం చేసుకొని వాటికి తగ్గ గైడ్ లైన్స్ని ఇవ్వాల్సింది రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్. కానీ మన అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అదేం చెయ్యదు. అది ఒక కాంట్రాక్టర్ లాగా అమ్ముకుంటోంది భూములన్నింటినీ. రెగ్యులేటెడ్ గ్రోత్ అసలు హైదరాబాద్లో 1920లోనే ఉంది. మీరు దాని తర్వాత 5వ స్లైడ్ చూస్తే మీకు అనిపిస్తుంది. శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు మీరు ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారు కదా? ఎస్, హైదరాబాద్ 1920 హుస్సేన్ సాగర్. అవును సార్. ఇది చూడండి, ఇది మన బైబిల్ సెంటర్ బన్సీలాల్పేట్. అసలు ఇంత సిస్టమాటిక్ గ్రోత్, లైన్ టు లైన్, బై లైన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎంత చక్కగా వాళ్ళు ఆ కాలాల్లో నిర్మించారు అని అంటే, మరి మనలో ఇంత సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఆర్కిటెక్చర్, ల్యాండ్స్కేప్, రీజనల్ ప్లానింగ్ ఇవన్నీ పెరిగిన తర్వాత కూడా కన్వెన్షనల్ ఇంజనీర్స్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, ఎంఆర్ఓలు, రెవెన్యూ ఆఫీసర్సే ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండాలా?
మరి మనం ముందుకెళ్ళామా వెనక్కి వెళ్ళామా ఒక సిస్టమాటిక్ ప్లానింగ్ నుంచి అన్నది మా పెద్ద ప్రశ్నార్థకం. అందుకే నేను ఇది 1920 స్లైడ్ మీకు చూపించదలుచుకున్నాను. 6వ స్లైడ్లోకి వచ్చేటప్పటికి మొత్తం అసలు ఏమవుతుంది అని అంటే మానవ సమాజ నిర్మాణము, మానవ సమాజాలు ఎక్కడెక్కడైతే నివసిస్తూ వచ్చినాయో అక్కడ మూడే మూడు అండి రిలేషన్స్: ఎన్వైరన్మెంట్, ప్రకృతి. ప్రకృతిలో కూడా గాలి, నీరు, ఆకాశం, స్పేస్, శూన్యత. దీని పైన ప్రభావం ఏముంటుంది? ఆంథ్రోపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్. ఇవి మంచివి కావచ్చు, చెడు కావచ్చు, మనుషులు చేస్తున్నది. ఇందాకలాగా మనం ప్లానింగ్ చూస్తే అది మనకి దోహదపడుతుంది, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని పెంచుతుంది. కానీ అదే మనం పిచ్చి పిచ్చిగా కట్టుకుంటే అది పర్యావరణం మీద పడుతుంది. ఆ పర్యావరణంలో నివసిస్తున్న ప్రజలపైన దాని ప్రభావం పడుతుంది. అంతేకాకుండా రాను రాను ఈ వాతావరణ మార్పుల్లో కూడా తీసుకెళ్తుంది. సర్వైవల్ అండ్ డెవలప్మెంట్ని రెండింటిని ప్రశ్నార్థకంగా చేస్తుంది. ఇది మనం గమనించుకోవాలి. మనం చూడండి, అలాగనే దాని తర్వాత స్లైడ్లో చూస్తే మూసీకి నది ఒడ్డున మనకి ఓల్డ్ సిటీ నుంచి 14 ఉద్యానవనాల్ని ఆ రోజుల్లోనే నిర్మించారు. ఈరోజు ఏదో రివర్ ఫ్రంట్ అని నువ్వు రివర్ ఫ్రంట్ కింది భాగంలో చేస్తున్నావు. కన్జర్వేషన్ అన్నది నదికి పై భాగంలో జరగాలి, పై భాగం నుంచి రావాలి. సుందరీకరణ అన్నది ఎక్కడనో చేసుకొని వచ్చి అది అది మొత్తం అన్సైంటిఫిక్ అండి. దాని తర్వాత చూస్తే మీరు ఎక్కడైనా కానీ హైదరాబాద్ నగరంలోనే నా చిన్నతనంలో ఎన్నో మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ నేను బాగ్లింగంపల్లిలోనే చూశాను. అందులో ఒక మొక్క ఈ రోజుకి ఉంది. బయోజియో క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎనీ గివెన్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా గైడ్స్ ద లిమిట్స్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న జీవ వైవిధ్యము, శిలా వైవిధ్యము, వాతావరణ వైవిధ్యము అది ఒక గైడెన్స్ ఇస్తుంది. నాయన నువ్వు ఏం చేయొచ్చు, ఏం చేయకూడదు, డూస్ అండ్ డోంట్స్ అన్నది. ఇదే ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు ఎప్పుడు కూడా చెప్తారు, ఒక పుస్తకం రెఫర్ చేస్తూ, లిమిట్స్ టు గ్రోత్ అన్నది. ఇదే నాకు నా యంగ్ డేస్లో ఒక హోటల్లో మేము అతిగా ఎక్సర్సైజులు చేసిపోయి తింటా ఉంటే హోటల్ వాడు అన్నాడు, నాయన అన్లిమిటెడ్ మీల్స్కి కూడా లిమిట్ ఉంటుంది అని. అన్లిమిటెడ్ కూపన్ తీసుకుని తెగ తినేయడం కాదు అన్న. కరెక్ట్. సో ఈ బయోజియో క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ మనం ఏ ప్రాంతంలో అభివృద్ధిని, ఎటువంటి అభివృద్ధిని అని అనుకున్నప్పుడు ఇవి మనకు ఇండెక్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి. ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే, మనం చేయబోయే వాటికి ఈ GO111లోనూ రివర్ ఆరిజిన్ క్యాచ్మెంట్స్లలోనూ అవి చాలా ముఖ్యం. అసలు ఒకదానికొకటి సమన్వయంతో ల్యాండ్, మ్యాన్ అండ్ వాటర్ రిలేషన్ ఈజ్ నోన్ టైమ్ ఇన్ cumulative. These conditions stimulated the growth of socio-cultural and economic conditions. Biogeoclimatic diversity, it gave birth to socio-cultural economic diversity. అంతేనే కానీ నేను తీసుకొచ్చి గుజరాత్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ పెడతా, తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ నేను ఇండియా అంతా చేస్తా, కుదరదండి. ఎక్కడ ప్రాంతం అది. మీరు ఉదాహరణగా చెప్తాను, ఒక వ్యక్తి వ్యాధికి గురైనప్పుడు అతని ఫిజికల్ ఇది అంటే బాడీ వెయిట్ ఎంత, హైట్ ఎంత, ఏజ్ ఎంత, దానికి అనుగుణంగానే డాక్టర్ మందిస్తాడు. కానీ 10 ఏళ్ల కుర్రాడికి 80 ఏళ్ల ముసలాయనకి ఒకే రకం ఒకే డోస్ మందు ఇవ్వడు. అది వాస్తవం, మనం నేర్చుకోవాల్సింది. ప్రకృతిలో మనం ఎటువంటి అభివృద్ధి, ఎటువంటిది మనం ఎన్వైరన్మెంట్ సబ్జెక్ట్. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే, ఇవాళ నేనేమనుకున్నాను, GO111లో అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి అన్నదో కొట్టమిట్టాడుతున్నారు. మళ్ళీ పర్యావరణాన్ని రెండింటినీ విడగొడుతున్నారు. కానీ అదే పర్యావరణంలో ఈ ప్రజలు బతుకుతున్నారు కదా. కనుక నేను ఈరోజు ఏమనుకున్నా అంటే, ఎన్వైరన్మెంటల్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ హైలీ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్, డిమాండ్స్ కాన్స్టెంట్ ఫీల్డ్ స్టడీస్,
refine and updates models of environmental systems to predict more accurately. మనం అందరం కూడా పడుతున్న కృషి ఏమిటి అని అంటే దీని ఇంపాక్ట్ వల్ల ఏది నాయన ఎక్కువగా తాగితే నీ లివర్ దొబ్బుతుంది అని చెప్తారు. అలాంటి ప్రిడిక్షనే మనం పర్యావరణంలో ప్రకృతి పైన, మనుషుల పైన, మనుగడ పైన, అభివృద్ధి పైన చెప్తున్నాం మనం. కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ క్యుములేటివ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ చేంజెస్ ఆన్ హ్యూమన్ అండ్ న్యాచురల్ బీయింగ్స్. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ న్యాచురల్ సిస్టమ్స్. దీన్ని ఈ ప్రిడిక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ప్రథమ ఉద్దేశమే అది. దాన్నే పూర్తిగా తొలగించేశారు. మరి మరి ఈ ప్రిడిక్షన్స్, ఈ స్టడీస్ ఎంతవరకు జరుగుతున్నాయి? నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్, 10 number. ఓకే, Impact of cumulative environmental changes. yes sir. Impact of cumulative environment changes bring high disasters in biogeoclimatic diversified sensitive catchment. Such highly ecological sensitive zones occupy river origin catchments. నాయనా, దీన్ని ఈ సెన్సిటివ్ జోన్స్లలో ఉన్న బయోజియో క్లైమాటిక్ డైవర్సిటీ అర్థం చేసుకోకుండా నాశనం చేస్తే పెద్ద ఎత్తున అక్కడి ప్రాంతానికే కాకుండా దాని దిగువ ప్రాంతాలకు కూడా ఇది నాశనాన్ని, వినాశనాన్ని దారితీస్తుంది. Musi river catchments are unique in their ecological sensitivity, calls for highly scientific regulated development. ఇక్కడ ఎకలాజికల్ సెన్సిటివిటీకి ఎటువంటి రెగ్యులేటెడ్ డెవలప్మెంట్స్ రావాలి అన్నది ఆలోచన చెయ్యాలి. మనము ప్రతిసారి అన్న పురుషోత్తం రెడ్డి గారు అంటూ ఉంటారు, ఇది మన కేరళలో కొండల మీద అంతా కూడా రిసార్ట్స్, బిల్డింగ్స్ ఏది పడితే అది కట్టినారు. ఏమవుతుందండి? అవి ఇళ్ళే కొట్టుకుపోతున్నాయి కొండల నుంచి. అవునా? ఇది ఎకలాజికల్లీ సెన్సిటివ్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే టీబీ శానిటోరియం ఇక్కడ ఉంచారు. టీబీ శానిటోరియంకి క్రైటీరియా ఏమిటి? ఈ బయోజియో క్లైమాటిక్ కండిషన్సే. మరి ఇది ఇక్కడ అడ్డమైనవి నేను ఇండస్ట్రీస్ని పెడితే ఆ సెన్సిటివ్నెస్ ఆఫ్ బయోజియో క్లైమాటిక్ కండిషన్ దెబ్బతింటుందా? టీబీ శానిటోరియంకి పనికిరాదా? ఎందుకు? టీబీ వచ్చిన వాళ్ళని మేము అమెరికా పంపుకుంటాం, నీళ్ళు కావాలంటే గోదావరి నుంచి తెచ్చుకుంటాం. మూర్ఖపు ఆర్గ్యుమెంట్స్ వద్దు. ఎకలాజికల్లీ వీ షుడ్ లివ్ ఇన్ దట్ పార్ట్, అండర్స్టాండ్ ది లిమిట్స్ ఆఫ్ ది గ్రోత్ అండ్ ఎంకరేజ్ ది లోకల్ పీపుల్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సర్టన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇష్యూస్ మే వ్యాక్స్ అండ్ wane. ఏమవుతుంది మనం చర్చిస్తూ ఉదాహరణగా నేను చెప్తాను, టెరీ డ్యామ్ ఎత్తు ఉండాలన్నా, తక్కువ ఉండాలన్నా, లావు ఉండాలన్నా, దొడ్డుగా ఉండాలన్నా, ఎడల్పు అయిపోయింది దాని కాలం. కానీ the underlying principles that govern the functions of physical and biological systems do not change. మన మైండ్లోంచి అది పోతుంది, కానీ ఏదైతే దాన్ని గవర్న్ చేసే ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయో అవి మారవు. ఓకే, ఇది రివర్ ఫ్రంట్ అన్నాను. రివర్ ఫ్రంట్ చూసుకునే కదా ఇవన్నీ కట్టారు. మూసీ 1964 ఫ్లడ్స్ వేసి ఆల్మోస్ట్ రోడ్డు దాకా కూడా వెళ్ళింది, ఎంతో ఫ్రెష్ వాటర్తో. మరి ఇక్కడ గ్రోత్ మనం చేసుకొని. ఓకే, 14 అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏమిటి అని అంటే మనం డెవలప్మెంట్ చూస్తున్నాం, పర్యావరణం చూస్తున్నాం, రెండింటినీ విడగొడుతున్నాం. కులాలను విడగొట్టినట్టు, మతాలను విడగొట్టినట్టు మనము ఎందుకు నాయన పర్యావరణాన్ని, ప్రజల్ని విడగొడుతున్నాం? రెండు పాతోటే మొదలవుతాయి, పరిసరాలు, పర్యావరణ, ప్రజలు. ఓకే, ఈ మూడింటిని మనం పారదోలుదామని అనుకుంటున్నాం. హైదరాబాద్ నగరానికి 1908 ఫ్లడ్స్ అది పెద్ద మార్పు తీసుకొచ్చింది. ఏది? ఒకటి, ఫ్లడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ని ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలి, క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్ని ఎలా మనం కాపాడుకోవాలి. ఇన్ని రోజులు మాట్లాడుతున్నారు. మరి నేను ప్రభుత్వం ఇవాళ కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తానని అంటున్నది. ఫస్ట్ యాక్షన్ కాన్స్టిట్యూట్ అయ్యే కమిటీ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్
ఒకప్పుడు ఉన్న రెగ్యులేషన్స్ ఏమున్నాయి, ఇప్పుడు మోడర్న్ ఎరాల్లో రెగ్యులేషన్స్ ఏమొచ్చాయి అన్నది కొన్ని రోజులు వాళ్ళకి పాఠాలు చదువులు చెప్తే బాగుంటుంది. లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళ అతి తెలివులతోటి వస్తారు. దిస్ 1908 ఫ్లాట్స్, స్లైడ్ నెంబర్ 15 and 16, ఇది చేంజ్ చేసింది అసలు దృక్పథాన్ని. నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే మళ్ళీ చాలామంది నన్ను ప్రశ్నించారు, బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా. అంటే నాకు అనిపించింది లోకల్ పరిస్థితుల్లో అసలు లోకల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అవేర్నెస్ ఎంత తక్కువగా ఉన్నది అన్నది. ఇది జలాశయాల క్యాచ్మెంట్ కాదు, మూసీ నది క్యాచ్మెంట్. మూసీ నదిలో వరదలు వచ్చి ఇంత బీభత్సం జరిగింది కనుక జలాశయాల్ని నిర్మించారు ఒక అడ్డుకట్టగా. మరి ఆ జలాశయాల అసలు ఇది మూసీ నది పరివాహిక ప్రాంత వరదలని, ఆ వాటిని అరికట్టుకోవడానికి వీటిని నిర్మించామని 100 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నేనున్నాను, అదే ఉత్సాహంతో ఉన్నా, అదే బలంతో ఉన్నాన్ని మూసీ నది మళ్ళీ మరొక్కసారి చెంప మీద కొట్టింది. అవునా? 20 వరదలు, 2000లో వచ్చిన వరదలు. మరి మనం నేర్చుకోవడం లేదు ఎందుకు? ముస్లిం జంగ్ పూల్ ఇది. మరి ఆ రోజు మన అధికారులందరూ కూడా టెంట్లు వేసుకొని ఇక్కడే కూర్చున్నారు. మరి మన వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్ళేవాళ్ళు ఏమో. బట్ 1908 ఈజ్ అన్ హిస్టారికల్ టర్న్ ఫర్ హైదరాబాద్ సిటీ అండ్ థింకింగ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్స్ ఇంజనీరింగ్ సిస్టమ్. మనకు అదృష్టవశాత్తు ఆ రోజు మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరరావు గారు 17లో చూడండి. దాని తర్వాత ఏర్పడ్డ జలాశయాలే 2, ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్, ఈ మూసీ నది. ముఖ్యంగా చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఏమవుతుంది బిల్డింగులు కడితే అని. ఈ స్లైడ్లో శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు, ఈ స్లైడ్లో ఇది మూసి ఈ 2 జలాశయాల నుంచి స్ట్రీమ్ మూసి వెళ్తూ ఒక వి షేప్ తీసుకుంటుంది. గమనించారా మధ్యలో? అవునన్నా. ఈ వి షేప్ అన్నది ఎప్పుడు నీళ్లు అంత స్ట్రైట్గా ప్రవహించవు. ఇలా వి షేప్లో వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అని అంటే దే ఆర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ జియలాజికల్ స్ట్రక్చర్స్. లేకపోతే అది మామూలుగా స్ట్రైట్గానే వెళ్ళిపోవాలి కదా. ఇలాంటి జియలాజికల్లీ కంట్రోల్డ్ డ్రైనేజ్ మనకు ఈ 2 రిజర్వాయర్స్ పైన ఉన్న క్యాచ్మెంట్స్లో ఉన్నాయి. ఇది అంత వైవిధ్యమైన మనకి నీటి పరివాహిక ప్రాంతం ఇది. దీన్ని మళ్ళీ ఈ వి షేప్ తర్వాత సడన్గా మీకు యూ షేప్ ఫామ్ అవుతుంది, చూసారా? సో ఇవి ఎంతంటే అసలు మనకు టైం లిమిట్ లేదు. అసలు మనం వీటి గురించి చర్చించుకొని చేసుకోవాలి అని అంటే ఎంతవరకు కుదిస్తాను అన్నది నాకే చాలా ఆశ్చర్యం అవుతాం. ఇది మన ఉస్మాన్ సాగర్ క్యాచ్మెంట్ అని అనుకోండి. విచిత్రంగా ఇప్పుడు 19వ స్లైడ్కి వచ్చేటప్పటికి మనకు మొత్తం వాటర్ షెడ్, ఈ పింక్ కలర్ ఏమో జిహెచ్ఎంసి, దాని వెనక నుంచి ఇవి ఉన్నాయి. ఈ 2 జలాశయాలు ఉన్నాయి. ఇవి మరి ఇంతగా వాటర్ షెడ్స్ గురించి అన్ని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఏమవుతుంది అని అంటే మనం ఈ న్యాచురల్ సిస్టమ్స్ని మనం ఏ విధంగా ఎక్కడ ఉంచుకోవాలి అనొచ్చు. హైదరాబాద్ స్లైడ్ 20కి వస్తే హైదరాబాద్ ప్లానింగ్ డెవలప్మెంట్ వాజ్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ ట్యూన్ విత్ లోకల్ జియోక్లైమాటిక్ కండిషన్స్. అవునా అన్న? పురుషోత్తం రెడ్డి గారు అగ్రీ చేస్తారు, నాకన్నా ఒక దశాబ్ద కాలం సీనియర్స్ ఆయన. నేనే ఎంతో చల్లదనాన్ని హైదరాబాద్లో ఎంజాయ్ చేశాను. నా చిన్నప్పుడు స్కూల్ బర్కత్పురా నుంచి విద్యానగర్, ఉస్మానియా దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళగలిగేవాడిని. బట్ టుడే ఇట్ లాస్ట్ ఇట్స్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. నగరాలు అభివృద్ధి అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే. 21 ఎందుకు మన ప్లానింగ్ ఇంత ఇదిగా దెబ్బతిన్నది అన్నది కూడా మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి.
హైదరాబాద్ స్క్రాల్ 1984. దాని తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను 23. శివప్రసాద్ అన్న 23. Hyderabad planning and development, was it in tune with local geoclimatic conditions? 23 అన్న 23 కూడా. So when Okay. our planning and city development gone wrong? లేదు అది అయిపోయింది 23కి రావాలి, అది 21. Urban sprawl Hyderabad. ఇదేనా? దాని కింద Yeah, Engineering Staff College of India, Hyderabad. మీరు అన్న పురుషోత్తం రెడ్డి గారు అలా ఎన్నోసార్లు మీరు ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ కాలేజ్కి వచ్చారు. అవునే. ఈ బిల్డింగ్ ఎదురుగుండా ఎన్ని నీళ్లు ఉన్నాయి చూడండి, ఖాజాగూడకి. అవును అవునా కాదు? అవునండి. నాకు అందుకే ఇంజనీర్లు అంటే కొంచెం నా కాన్ఫ్లిక్ట్ వాళ్ళతో. వీళ్ళు ఏం చేసినారు, అడ్డంగా గోడ కట్టి ఈ చెరువుని చంపేసినారు. అసలు వాటర్ రిసోర్సెస్, నీటి వనరులను ఏ విధంగా నాకే సిగ్గేసేది అక్కడ ఉన్నంత కాలం ఇలాంటి ట్రైనింగ్లు ఇవ్వాలంటే. ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాడన్నా వాటిని ఇది చేసుకోవాలి కదా. ఇది పాటిగడ్డ, ఈరోజు మొత్తం ఇది మట్టితో నిండిపోయింది. ఇది ఎక్కడ కూడా, ఎందుకని అంటే మేము ఇది కాపాడుతాం అది కాపాడుతాం అన్నవాళ్ళు. స్లైడ్ నెంబర్ 25 శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు. Yeah. గవర్నమెంట్ టు సేవ్ ట్యాంక్స్ ఫ్రమ్ ఎంక్రోచర్స్. దీని అంత జోక్ ఇంకోటి ఉందా? ఇది మిలీనియం జోక్. ఇది లా టు ఎక్వైర్ ల్యాండ్ ఆన్ లేక్ బెడ్ షార్ట్లీ, ఇది ఒకటి. ఓన్లీ 170 అవుట్ ఆఫ్ 532 లేక్స్ రిమైన్ ఇన్ సీ. అంటే సిగ్గు లేకుండా చెప్పుకుంటున్నాం మన ఇన్ఎఫిషియన్సీ. అవునా? 26 సిటీ గెట్స్ 4 degrees హాటర్. ఇప్పుడు మూసీ క్యాచ్మెంట్ వల్ల ఇంకా టెంపరేచర్స్ పెరుగుతాయి, ఇంకా మురిగినూరు సిటీకి వస్తుంది, ఈ హుస్సేన్ సాగర్ మాయమైపోతుంది. 1992లోనే పురుషోత్తం రెడ్డి గారు అన్నారు, ఏంద్రా అంటే ఇదంతా మునిగిపోయి ఒక చౌరస్తా ఏర్పడి ట్రాఫిక్ జామ్లో బుద్ధుడు ఉంటాడని. ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఓకే. సో ఈ పరిస్థితుల్లో 27 శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు, Yeah. కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఒకడేమంటాడు, స్టేక్ హోల్డర్స్ అసెస్మెంట్ అంటాం మనం. ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ అసెస్మెంట్ అసలు ఎప్పుడు జరగదు. ఎందుకంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ అసెస్మెంట్స్ జరగాలంటే మనం లోకల్గా గ్రామ సభలు జరగాలి. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఫ్రమ్, ఈరోజు నేను ఎటువంటి సైన్స్ అన్నది కాకుండా ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ ఇట్ వెరీ డిఫరెంట్. మనము ఇంకా రాను ప్రతి వారం కూడా స్పెసిఫైడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ జియో 111కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. యాడెడ్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అవుట్వే ద బెనిఫిట్స్ టు ది లోకల్ ఎకానమీ. కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్, చాయిస్ మస్ట్ బి మేడ్. ఇప్పుడు పొల్యూషన్ ఎక్కువ వస్తుందా, బెనిఫిట్ ఎక్కువ వస్తుందా అంటే బెనిఫిట్ ఎక్కువనే వస్తుండొచ్చేమో, 5%కే వస్తుంది. పొల్యూషను క్యాచ్మెంట్ ఏరియా వాళ్ళకే కాకుండా మొత్తం హైదరాబాద్ దిగువన ఉన్న 60 లక్షల ప్రజానీకానికి వస్తుంది. అవునా? సో హౌ డు వీ లుక్ ఇన్ టు దిస్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్? సర్వైవల్ ఇష్యూస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దే మస్ట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ వెల్. మనం కేవలం ఈ పర్యావరణ అంశాలు అని అనుకుంటున్నాము. These are the political problems, not review costs, risks and benefits. రిస్క్స్ ఏమిటి? ఎంతసేపు ఏం చెప్తున్నాం, ఇది పోతే ఏమున్నది, గోదావరి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. అరే రిస్క్లు ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పురా నాయన, కాస్ట్ ఎంత అయితే చెప్పురా నాయన. ఇప్పటికే కరెంటు బిల్లుతోటి అంత మాడుతున్నది, బెనిఫిట్స్ ఎన్ని వస్తాయి చెప్పు నాయన. పబ్లిక్ పాలసీస్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ టూల్స్ ఏం వాడుతున్నారు? Is it only thing that మేము ఇది తీసేస్తాం అది no. You have to spell out before the public and place in the public domain on the kind of decision making tools the government and its committee is going to utilize. That is most important.
మన దగ్గర ఎంతోమంది మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు నాకు అది 28 చూడండి. దోస్ హు రిక్వెస్ట్ మోర్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు పెద్దానికి చెరువు పాడేది, అరే గవర్నమెంట్ దగ్గరికి పోతుంది, అరే ఆ మినిస్టర్ నాకు తెలుసు ఇప్పుడే చేసేస్తారు. Believe that government role in solving the environment problems is preeminent. If our policies and agencies were more effective, then we would not have the problems that we have today. Avuna kada. ఇది ఎట్లున్నది అని అంటే, మా ఆయనే ఉంటే మంచి మంగళోని తెస్తాడు అని అంటే, ఆడే ఉంటే నీకు గుండెందుకు కొట్టిస్తాడు. This is the inefficiency in the political system and the agencies, executive agencies, is the cumulative result of the problems what we are facing today. So we need to bring people's participation, because next please 29, Shiprasad garu. Yeah. Okay, because various components of the environment are interdependent. అవునా కాదు? అవును. అటుకొస్తే ఏమైతుంది, అదే పబ్లిక్ పాలసీ ఆన్ ఎన్వైరన్మెంట్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ఏ హోలిస్టిక్ పర్స్పెక్టివ్. అవునా? వేర్ ఈస్ ద పబ్లిక్ పాలసీ ఆన్ ది క్యాచ్మెంట్స్? వేర్ ఈస్ ద పబ్లిక్ పాలసీ ఆన్ ఈవెన్ ఆన్ జిఓ 111? ఇప్పటిదాకా ఏమైనా డిబేట్ జరిగిందా? వేర్ ఈస్ ద పబ్లిక్ పాలసీ ఆన్ లేక్స్ అండ్ సిటీ ప్లానింగ్? Where is the public policy on how a city with lake should be designed, a proper master plan? Is there any public policy? మరి పబ్లిక్ పాలసీ మీద కొత్తగా తెరిచిన ప్రతి దుకాణం, కొత్త దుకాణం, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ పెట్టిపారేసింది. మరి వేర్ ఈస్ ద డిబేట్? Hence, relevant government agencies should integrate their activities concerning the environment to avoid contradictory policies. అవును, అంటే దీన్నే ఏమన్నారు, కన్వర్జెన్స్ అని అంటున్నాం మనం. అన్నిటికన్నా విచిత్రం రోత పుట్టుకొస్తుంది అని అంటే, ప్రతి నెల మొదటి వారంలో అన్నీ కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ గారి దగ్గర కన్వర్జెన్స్ మీటింగ్ జరుగుతుంది. సమోసాలకి, ఛాయ్లకి, కూల్ డ్రింక్స్కి, బిస్కెట్స్కి ఎంత ఖర్చు అవుతాయో తెలియదు. But I have not come across even 1% of convergence among the departments. నాతో ఎంతమంది ఏకీభవిస్తారు? ఏకీభవించినా పర్వాలేదు, నేను ఇది చక్కగా నమ్ముతాను. ఐ హ్యావ్ విట్నెస్డ్ దిస్. మళ్ళీ పబ్లిక్ పాలసీ మేకింగ్ ఈజ్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్. దాని చిన్న భిన్నం కీమా కొట్టినట్టు కొడతారు. Because the legislative committee structure fragments decision making. ఇదిగో ఫారెస్ట్ నువ్వు చూసుకో, ఇదిగో నీళ్లు నువ్వు చూసుకో, ఇదిగో నువ్వు గ్రౌండ్ వాటర్ నువ్వు చూసుకో, అంతే. అండ్ ఎంకరేజెస్ ఏ లిమిటెడ్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రాబ్లం. Yes. దీని మీద నేను ముఖ్యంగా పెద్దలు పెద్దన్న పురుషోత్తం రెడ్డి గారిని I request him to throw light on this, because they reduce the importance, they reduce the its value on environment problems through fragmentation. So this is an very unfortunate thing in our system. Future is a big question. నన్ను అడిగితే నేను ఏమంటున్నానంటే, ఫ్యూచర్ దీనికి వచ్చేటప్పటికి రాజనారాయణ గారు, జయప్రకాష్ నారాయణ, బీహార్ లీడర్, ఆయన అన్నారు, వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి. అవునా? మన బుద్ధి అంత ఇదిగా వెళ్ళింది కనుక ఈరోజు మనం దేన్ని పట్టించుకోవడం లేదు. మొట్టమొదటగా మనం చేయాల్సింది పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి, పంచాయతీలకి స్ట్రాంగ్ ఇది ఇవ్వండి, 74, 72 అమెండ్మెంట్స్ని సరిచేయండి, ఎంట్రీ ఫైన్ కొట్టి పారేయండి. వీళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళని వాళ్ళ వనరుల పైన వీళ్ళకి అవగాహన పెంచడానికే స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్లు, ఏజెన్సీస్ పని చేయాలి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి కాదు. ఎలాగైతే జిహెచ్ఎంసి ఈరోజు నిర్వీర్యమై ఉందో స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేతుల్లో,
స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేతుల్లో లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీస్ కూడా నాశనం అయిపోతున్నాయి. నాశనం అయిపోకుండా వీటిని మనం బలపరుచుకోవాలి. వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఎందుకు అని అంటే బయోడైవర్సిటీ అని అంటున్నారు. ఎక్కడుందండి బయోడైవర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్? ఇందులో బయోడైవర్సిటీలో పెటెంట్ రైట్స్ లోకల్ ప్రజలకు ఎంత తెలుసండి? కొన్ని కోట్లు సంపాదిస్తారు అనంతగిరి దామెగుండంలో ఉన్న స్థానిక ప్రజలు. వాళ్ళకి వాళ్ళ మొక్కలకి వాళ్ళ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ వాల్యూస్ తెలిస్తే అది వాళ్ళకి తెలియనిస్తున్నారా? ఆ విలేజ్ స్థాయిలో బయోడైవర్సిటీ రిజిస్టర్స్ తయారైనవా? కేవలం ఏదో ఆఫీసర్లు ముందుకెళ్ళిపోయి యుఎన్డిపిలోనూ ఇంకెక్కడెక్కడ అన్నది కాదు. స్థానిక ప్రజలకు పెటెంట్ రైట్స్ అందేదాకా బయోడైవర్సిటీ పెటెంట్స్ అందేదాకా మనం ఊరుకోవడానికి వీల్లేదు. ఇది ప్రజా ఉద్యమం కిందే రావాలి. ప్రజలు ఆలోచన చేయాలండి. కేవలం డబ్బు ఊరికే వాడు రాళ్ళు కొట్టుకొని బతకడం. ప్రతి గ్రామంలో 10 నుంచి 12% భూమి లేని ప్రజలు ఉంటారు. వాళ్ళ బతికేమవుతుంది? ఈజ్ దేర్ ఎ వైట్ పేపర్ ఆన్ ది ల్యాండ్లెస్ పీపుల్ ఇన్ ది క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్? వేర్ ఈస్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఈస్ డూయింగ్ అండ్ డిస్కసింగ్? వేర్ ఈస్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ విచ్ సేస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గరీబీ హటావో అంది, ఇప్పుడున్న పార్టీ ఏమో గరీబ్కో హటావో అంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్? We need to think seriously on this aspect. And civilizations established on river banks flourished, perished. Okay, these cities likely to perish under their own committed mistakes. This is my final conclusion. If we do not wake up now, if we do not give a wake up call now, Hyderabad city is no exception to this phenomenon. We have to think of policies, we have to think of decision making tools. We should make the legislature to discuss on this. To conclude, we will conserve last Dana Shiprasad. Yeah, in the end we will conserve only what we love. We will mere chadiveyandi. In the end we will conserve only what we love. We will love only what we understand. We will understand only what we are taught. So I hope Subbarao garu, through the august presence of Purushottam Reddy garu, has taught our legislative assembly and council, including right from panchayat to Zilla Parishads, including municipalities to municipal corporations, what unregulated growth, regulated growth is all about, as well as what they have given a better example of 111 GO catchment areas and 1908 floods to 2010, 20, 21 floods. If you don't learn from these mistakes, Hyderabad, like other cities, has to perish. ఇందులో ముఖ్యంగా బిఫోర్ కన్క్లూడింగ్ నా కన్సర్న్ ఏమిటి అని అంటే, మాలో ఉన్న ఏదో మేధాశక్తిని బయట ప్రపంచానికి చూపించుకోవడానికి మేము ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సులు ఈ వెబినార్లు చేయడం లేదు. ప్రజల్లోకి వాళ్ళ వనరుల విలువలు తెలుసుకొని వాళ్ళ హక్కులు ఏ విధంగా బయోడైవర్సిటీ రిజిస్టర్స్ ద్వారా పెటెంట్ హక్కులు పొంది ఇంకా ఎకనామిక్ గ్రోత్ పెరినియల్గా వాళ్ళ పెటెంట్లో రాగలుగుతాయి, ఏ విధంగా ఈ ప్రాంతంలో వాళ్ళు వాటిని వాళ్ళకు తెలిసిన విషయాలపైనే మనం తీసుకెళ్ళాలి. వాళ్ళనే ఒక సమర్థమైన మన ప్రజావాహిని కింద మార్చాలి. అక్కడే లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అంటూ తిరిగి పునరుద్ధరించాలి అన్న ఆశ కొద్దీ మేము ఈ ప్రయాస చేస్తున్నామే కానీ ఏదో మాకేం తోచకని కాదు. ఏదో మాలో ఉన్న మేధస్ అంతా అందరికీ చెప్పాలి. మాలో ఇది మేధస్ కాదు, భగవంతుడి దయ వల్ల 10 చోట్ల తిరిగి చదువుకున్న మాకు తెలిసిన విజ్ఞానాన్ని సింప్లిఫై చేసి దీన్ని సాధారణమైన భాషలో ప్రజలకు ముందుకి ప్రజలలోకి తీసుకెళ్ళడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో మా గ్రూప్, మా టీం మెంబర్స్ అందరిది కృషి. దీన్ని అందరూ అప్రిషియేట్ చేయగలుగుతారు అనుకుంటాను.
ఎవరు ముఖ్యంగా దీన్ని ప్రజా శ్రేయస్సుకై, పర్యావరణ శ్రేయస్సుకై మనం చేస్తున్నాము, భావితరాల వాళ్ళకై చేస్తున్నాము. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన శివప్రసాద్ రెడ్డి గారికి, ఎప్పుడూ నిరంతరంగా ఈ అంశాలపైన మేము పనిచేస్తున్న మా సంస్థ, మనందరి సంస్థ హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ధన్యవాదాలు. సార్ లైన్లోనే ఉండండి సార్. పురుషోత్తమ్ అన్న గారు వే ఫార్వర్డే కాదు, అసలు ఈ దిక్కుమాలిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? 7.5 గంటలు మీరు 2021లో కూడా ఇదే వరదలు హైదరాబాద్ ముంచెత్తినప్పుడు 7.5 గంటలు ఏకదాటిగా మీరు లైవ్ షో ద్వారా చైతన్యవంతులం చేస్తే హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీ ఏమైంది, దుబ్బాక ఏమైంది తెలుసు. మళ్ళీ అటువంటి స్థితి రాకుండా ఉండాలనే ఆలోచన చేసేది పోయి ఉన్న భూములను కొల్లగొట్టడం, ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఏ విధంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలా? అసలు దీని ఆంతర్యం ఏమిటి? ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, గురువు గారు. అన్న మీ వాయిస్ వస్తలేదన్నా? హలో పురుషోత్తమ వాయిస్ వస్తలేదు, మీది లో అయినట్టుంది వాయిస్ మీది. అన్న వాయిస్ అది అది వాల్యూమ్ లో అయినట్టుందన్నా, వాల్యూమ్ లో అయినట్టుంది, వాయిస్ రావడం లేదన్నా. సుబ్బన్న వాయిస్ వస్తుంది కదా మీది? నాది వస్తున్నది, నేను మీ వాయిస్ కూడా వింటున్నా. అన్నది రావడం లేదు పురుషోత్తం రెడ్డి గారిని, ఇప్పుడు పురుషోత్తం రెడ్డి గారిని హైజాక్ చేసిండ్రు వాళ్ళు. అదే అనుకుంటాను. అన్న బొమ్మ కనిపిస్తుంది, వాయిస్ వస్తలేదు. ఇప్పుడు క్రూషియల్ కదా, మొబైల్ నుంచి మాట్లాడండి అన్న. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్న తైలం పెడతారు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఎంట్రీ ఫై నుంచి. ఇదంత అన్యాయమే, నిజంగా ఇంత అన్యాయమా? ఇంత భయం ఏందే? హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం అన్న, ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారన్న, బివి సుబ్బారావు గారన్న, ఎందుకు ప్రభుత్వాలకు సంస్థలకు ఇంత భయం? ఈరోజు షో ఆద్యం హ్యాకింగ్ కి గురవుతా ఉంది. ఇంత అన్యాయమా? ఏది ఏమైనా మేమంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేకపోయినా పంచభూతాల సాక్షిగా ఈ షో అందరికీ జ్ఞానము విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించే విధంగానే ముందుకు పోతుంది. ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారిని నేను వారికి కాల్ చేసి వారిని ఇక్కడ మాట్లాడిస్తూ, ఒకసారి మాట్లాడండి అన్న. పురుషోత్తం అన్న లేదు, వస్తలేదు. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఒకటి బంద్ చేయండి అన్న, ఇది బంద్ చేయండి, సిస్టమ్ది బంద్ చేయండి, ఇది ఒక్కటే పెట్టండి. సిస్టమ్ది వీడియో బంద్ చేయకండి, ఆడియో బంద్ చేయండి. ఇప్పుడు మాట్లాడినా. రైట్, ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఓకే అన్న. అది ఆడియో అన్నా, ఇప్పుడు మాట్లాడండి, ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది. ఓకే, 1 సెకండ్. ఇప్పుడు బేసికలీ ఒక సివిల్ సొసైటీ గ్రూపు ఇంత సైంటిఫిక్ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వడం చాలా రేర్. వినబడుతుందా? వినపడుతుంది. వెరీ గుడ్. మొన్న కూడా సుబ్బారావు గారు ఇచ్చిన ప్రెజెంటేషన్, దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్. అంటే నేను ఇప్పుడు ఇన్ మై లాంగ్ లైఫ్ ఆఫ్ యాక్టివిజం, సివిల్ సొసైటీ, యూనివర్సిటీలో సివిల్ సొసైటీస్ ఎప్పుడు కూడా ఇంత హోంవర్క్ చేసినట్టు కనపడవు. కానీ థ్యాంక్స్ టు సుబ్బారావు గారి సీరియస్ ఎఫర్ట్స్, scientific research, and his deep interest for love for the subject,
దీనివల్ల ఇది సాధ్యమైంది. నేను వారి చేసిన ఎఫర్ట్ ను అప్రిషియేట్ చేస్తూ I have a few points to present. Of course, they were already covered by Subbarao Garu, but from public policy angle, తర్వాత other angles లో first point ఏంటంటే a brief for the benefit of the audience. I will just briefly cover the development of legislation on environmental issues in this country. So let us go back to 1972 Stockholm Conference, United Nations first conference on human environment, organized on June 5th onwards. 1972, and India's Prime Minister, then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, she participated and gave a keynote address. So that is the first thing. Second, after coming back to India, the Prime Minister immediately constituted a parliamentary committee to draft the Prevention of Water Pollution Bill. And this committee was headed initially by Mohan Daria and subsequently by Krishna Kant. And they drafted an excellent bill which was adopted in the year 1974. And this act is known as the Water Act of 1974. So to implement the Water Act, pollution control boards came to be established in this country in the year 1976. Initially, public health engineers were mostly appointed in various pollution control boards in this country. But very soon, we started noticing that this very important subject also was taken over by the typical IAS officers. And right from 1985 onwards, I have been a witness to, in most of the states, the chairman and the member secretary, very soon, the IAS officers were posted for this very important position. Okay. 5 years later, 1981, witnessed the Prevention of Air Pollution Act. It is known as the Air Act of 1981. And 3 years later, 1984, what we witnessed in Bhopal is the world's worst industrial accident. It happened in Bhopal. I'm not going into the details, but on December 3rd morning, when the accident took place, depending upon the wind direction, this particular gas being a heavy gas, MIC, methyl isocyanate, when it escaped from the industry, it was moving, touching the ground, and the wind direction then was from that particular industry to Bhopal railway station. And within a short time of 2 hours, more than 4,000 people died. This is the world's most horrendous tragedy, man-made disaster, and basically it's because of the failure of the regulatory authorities. Here we have to underline this, failure of the regulatory authorities. Now in this case, what is the regulatory authority? It is the Pollution Control Board of Madhya Pradesh. There was a total failure. Okay. Now a few days later, other details, this is not the occasion. In 1984, we saw Mrs. Gandhi being eliminated, unfortunately, very sad. And a new Prime Minister came, that is Rajiv Gandhi, and he was new to governance. But all the same, as a response to the horrendous tragedy, disaster that took place in Bhopal,
Rajiv Gandhi government came up with what is known as the Comprehensive Environment Protection Act of 1986. Now, this should have been followed by what we normally call, to implement this act, Environment Protection Authority should have been created. But unfortunately, in India, because the corporate sector immediately woke up when the EP Act came, because it was a very well drafted act, and they immediately came together, and they are very well organized. FICCI, and every state has its own chamber of commerce and so on. And the industry came together and they pressurized then political system, and they succeeded in postponing or deferring the creation of Environment Protection Authority. And therefore, till date, even today, as we are discussing this very important topic, Hyderabad does not have Environment Protection Authority. And all this in spite of Supreme Court of India having directed central governments many times. I have the paper clippings. They have directed the central government to constitute EPA. And in fact, in one particular direction, they said it should be done within 3 months. Now the question is, the government of India did not implement Supreme Court order. And the Supreme Court also did not give any punishment to the cabinet secretary, because somebody on behalf of the government, somebody should be held responsible. One dynamic chief justice, a group of judges in the Supreme Court, if they were very serious, they could have called the cabinet secretary, warned him, and given another 3 months' time. And if the chief secretary does not show the result, the chief secretary, what we call the cabinet secretary at the government of India level, he could have been punished, put behind the bars, because everybody is equal before the law. And we have, as everybody knows, we have rule of law. Rule of law means two things. One, equality before law. And the second thing is equal application of laws. So this, the Supreme Court did not do. However, the Supreme Court of India subsequently, they became active and they developed what is known as the public interest litigation, and right from Justice Krishna Iyer, Kuldeep Singh, and so many, Justice Bhagwati, we see a series of orders coming up, and they went about giving orders. They went to the rescue of the poorest of the poor, the displaced, the dispossessed, the marginalized, the oppressed, and the suppressed. All these things, they gave a lot of orders, and the outcome of these orders were the polluter pays principle, sustainable development principle. And in the case of Himayat Sagar, when this matter of GO 111 went to the Supreme Court, the Supreme Court gave this its very important judgment in the year 2000. In the case filed by Professor M.V. Naidu Garu, the Supreme Court used that word precautionary principle by way of abundant precaution. They upheld GO 111, and in that judgment I have gone through, I have it on my table right now. Umpteen number of times they have said that this is very, very important GO, and the basic, what we call the basic intent of this particular GO is to ensure, to protect the quality of water, because these two reservoirs which supply drinking water to the city, the quality of water should be absolutely potable. That is, it should be fit enough for human consumption. Okay, friends.
However, what we notice is the same thing. Supreme Court orders, the state government did not bother to implement. And again, I'm not talking about the last 7 years or 8 years. I'm talking of the period from 2000 to present day, that is 22 years. And we had TDP, we had Congress, we now have TRS. All the political parties, they have one thing in common, that they never bother to implement or abide by the Supreme Court orders. As a result, all kinds of polluting activities surfaced in the command area. And these have been enlisted. The matter was once again referred to the Supreme Court. But finally, friends, we have a situation where today a situation has come where we have a government which is trying to make out an argument to finally what we call negate the GO 111 itself. And the argument is very funny. And they are saying that this, since we can get water from Godavari and Krishna, we have been getting it. And therefore, they are creating, their argument is, very short-sighted and deliberately intended to make out a case for abandoning these two reservoirs. Now, coming to GO 111 again, what happens if the GO is lifted? As it is, a lot of polluting activities started because the government is, doesn't care for the orders of the Supreme Court. And every day they keep on violating the Supreme Court orders. And the entire administrative setup headed by the Chief Secretary, they don't care. And sometimes I get a feeling as a professor in political science, we talk about India as a union of states. And we talk about judiciary, right from the Supreme Court to the magistrate level. It's a single judicial system. Supreme Court orders are not taken notice of. The state government doesn't bother. And the Chief Secretary representing the state government is not punished. So the general public have their own doubts whether the Chief Secretary is above the law, whether this country has a rule of law. So the basic principles of the Constitution are being questioned here. Okay, friends, this is one aspect that we in this country do not have EPA, Environment Protection Authority, in spite of the fact that we have the EP Act, but there is no authority in the real sense to implement the Act. All that we have is the Pollution Control Board. As the very name indicates, pollution is just a chapter in the book of environment. It is just a small chapter. The subject of environment, as wonderfully brought out by my friend Subbarao Garu, see, it has so many combinations. He brought in the biodiversity, and the registers, biodiversity registers. And if we really want to take a holistic approach, we need to go into the entire Convention on Biodiversity and the various conferences that have been held. And each conference, the year of its meeting, then the place, and ultimately the outcome. So when we look at these biodiversity conferences, Vikarabad is a basket of medicinal plants. That forest. In fact, the popular saying in that particular area is Vikarabad ki hawa, marizon ki dawa. That is, it has those healing properties, and that is basically because of the medicinal plants. Now, everything, all that wonderful setup, a gift of nature, is now being attempted to be destroyed.
Already 3,000 acres at the mouth of the river was given to Navy, which is basically, that means, there will be deforestation of a major kind. And I'm not going into the details, but 3,000 acres at the source of the river means that the river is, they are attempting to kill the river at its very infancy. Okay, in addition to that, as if that is not sufficient, the government wants to locate an industrial area. Already land is identified, and their plan is to shift the polluting industries to that industrial area. And if that is allowed to come up, you can write, it will not be the original wonderful clean Mosi that would be flowing. The Mosi river will get contaminated at the very source itself. Today we say that Mosi gets polluted after reaching Hyderabad, but actually right from the source it's going to be poison, and this we wish to bring to the notice of everyone. In addition to this, what does it mean? It means basically Himayat Sagar and Osman Sagar, both the reservoirs, if GO 111 is eliminated or ruled or modified to the disadvantage of these two reservoirs, then definitely I can, it's a foregone conclusion that Himayat Sagar and Osman Sagar will become another Hussain Sagar. Urbanization, industrialization are going to destroy these two water bodies. And what was once the pride of Hyderabad will then become the curse of Hyderabad, because what normally happens, every year, just right from the summer itself, we see these southwestern winds, and Hyderabad gets a lot of clean airs, cool air because of these two reservoirs. But then this very air which breathes life into the city will then be poisoning, because the poisonous, the toxic fumes will get into the air, and it will be going into towards the city, and the citizens will then be breathing a highly toxic. It may still be cool, but still it will be highly polluted poisonous gas. This is one of the scenarios, and I'm very much impressed by the positive side of Subbarao Gari presentation. He is the one person who has talked about that whenever we are planning development, it's important that we take into consideration two things. One, the limits of nature. Second, the possibilities and potentialities of a particular ecosystem. Vikarabad is not only a forest, but it is a storehouse of genetic material, medicinal plants. And, actually the people, if they are really told, if they are made to understand the value of these medicinal plants or any biodiversity that is there, and if they are told what the world has already agreed at Nagoya conference, if any pharmaceutical company or anyone who intends to take that particular medicinal plant for commercial applications, to get access, they have to agree for benefit sharing. Shivana, this word is important. Access and benefit sharing. That is, if a global or local pharmaceutical giant, if it wants access to that traditional wisdom or the local medicinal plants, that is the right word, access. If they want it, then they will have to enter into an MOU with that village or with those persons who have exclusive knowledge about the medicinal plants there. So access and benefit sharing is an internationally
agreed thing. Now people are not told. It is the job of the government to educate the public, and government doesn't bother. It wants to, keep its people in the dark. Dark means ignorance, and that is a crime against humanity, because the wealth that belongs to the people of this country, that is being privatized by pharmaceutical giants, and there are specialized agencies trying to uh, deprive the people of this particular knowledge, and clandestinely these things are flowing into our corporate giants and from there to global corporates, and the governments are mute witnesses because it pays for them to be mute. They are dumb and deaf. They don't want to see all this. Finally, I wish to point out that in spite of the fact, I already mentioned that pollution control board is there and it is supposed to be a regulator. But the general feeling among the public is that the industry thinks, here industry includes the corporates, the richest of the rich, the mighty and the powerful. They think it is cheaper to purchase the regulator than abide by the regulation. Regulation is law. So they think instead of abiding by the law, they think it is cheaper to purchase. And that is the story of corruption. It is not just in Telangana. This kind of corruption is there rampant in the whole country. And people's revolt against corruption has brought Aam Aadmi Party in Delhi and Punjab. And here also the situation is slowly moving in that direction. Friends, since it's already late, and my friend Subbarao Garu has spoken like a statesman with a visionary long-term vision, that if we do not be vigilant, if we are not vigilant now, tomorrow we will have to pay a very, very heavy price. And on many occasions, history, if only we go through the pages of history, there are umpteen number of case studies. Mohenjo-daro, the Mayan civilization, so many civilizations have vanished. Hyderabad was a witness for a devastating floods in 1908. To protect Hyderabad and to prevent future flooding, the then government invited one of the best engineers in the country, and they built, on his advice, they built these two reservoirs. Okay. Since the facility was created, they started using it for water. But primarily it was created for flood control. And this government is, it is creating an argument that since we got Godavari and we are getting water from other rivers, so the argument is that they are trying to making an argument saying that these two reservoirs they do not serve any purpose now. We have taken the stand that we shall put this discussion to the people, because people have a right to information. And as pointed out, they should be discussing the entire logic of public policy development, particularly in the David Easton model. Public policy is a very important thing. And there we come into contact with the concept of environmental impact assessment, social impact assessment, cost benefit analysis. We go, and as we continue to discuss, so many other dimensions of the subject will be unfolding, that people, I hope in the days to come, the citizens living in Hyderabad, citizens of India living in Hyderabad, I hope in the days to come, they will deliberate and they will actively participate, and let us be vigilant, let us deliberate, let us discuss, and let us do our job to protect this wonderful
source of the river, that is Mosi. And if we need to protect it, because we need to realize that we are not the last generation to live on this planet Earth, and life has to continue, and we have a sacred duty to perform. Thank you, Shiv Prasad Reddy Garu, for the wonderful opportunity. And once again, my compliments to my friend, who is one of the greatest authorities in India. Actually, he is global, but he is sparing his time for Hyderabad. And we thank him, Subbarao Garu, for the wonderful presentation. Yeah. Thank you so much, Anna. Thank you. On behalf of Hyderabad Democracy Forum, we once again thank Subbarao Garu. This is in a sequence, I think, one of the best presentations. And as revered Professor Purushottam Reddy Garu, the way forward out of these presentations, he also makes it very simple. Both have been together a wonderful phenomena in the form of Hyderabad Democracy Forum. This is nothing but a blessing in disguise for all Hyderabad citizens and all those people who love and care environment and who want, I don't say sustain environment, but sustain democracy. These are great minds. Again, I don't know how to thank both the respected souls. In spite of technical hitches, I should say hacking, Professor, Subbarao Garu, he went out of the way. He sent the PPT through mail and he was there with the audio. Even his camera we were trying since that time. Even the camera is not in a position to just that video to operate. In spite of that, the PowerPoint presentation once again very clearly elicits that every citizen is the natural owner of the natural resources. ప్రతి ఒక్క పౌరుడు సహజ వనరుల అధికారి అంటే మనకు సంబంధించినవి. అదేవిధంగా రాజ్యాంగం చెప్పినట్టు మనకు మనమే ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ. So clearly he said this is our treasure and we need to be informed, well informed, and what the Environment Act and what the legal status and what the pollution or environment is all about, and why these Himayat Sagar or Usman Sagar are most quintessential for not just Hyderabad to save from floods. And those floods 1908, not only there, 2020, 21 we have witnessed. Many people got washed away. The worst part is in Hyderabad, people got washed away. Why? All Golsukattu Cherulu, all lakes were encroached, buildings came up. So water came onto the roads, into the houses. These lakes, Golsukattu Cherulu, are very well connected to Himayat Sagar and Usman Sagar. So that is the beauty of Moksagundam Vishwesvaraya. Are they really making fun of such a big architect, modern architect? Is it not real? The government is not discussing on the floor of the assembly. No MLA wants to discuss. So it is danger for entire Hyderabad. Hyderabad, Rangareddy, Mahbub Nagar, parts of Mahbub Nagar, and it is surrounding this GO, 111. మొత్తం వైవిధ్య భరితమైనటువంటి అడవులు వికారాబాద్ నుంచి ఇక్కడ వరకు నేవీ వల్ల కొద్దిగా పోతుంది, దాన్ని కూడా అపోజ్ చేయాలా. ఎక్కడో సముద్రం ఇక్కడ ఎందుకు? జీవ వైవిధ్యం గల అడవులు, ట్యూబర్కులోసిస్, కరోనా సమయంలో గాలి కావాలన్నారు. అటువంటి మంచి గాలి, such fresh air with lot of oxygen is there available in Vikarabad, and wonderful water, Gandipet water, which has got all medicinal qualities. When it is there serving, why should you need something else to be bought, and why should you spend there when you can't protect this? So this is what is all about. Unregulated growth. Will it be a doomsday for Hyderabad? Yes, if citizens don't wake up, it will be a doomsday. Hyderabad also, like other cities, may perish. And not only that, we are trying to be very clear and demanding the state government to publish the citizens who are there in these 84 villages. Who are they? What is the land hold of this farmers? ఈ 84 గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులు కానీ ప్రజలు, వాళ్ళకి ఎంత భూమి ఉన్నది, వాళ్ళు ఎవరు? మీరు బహిరంగం చేయండి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది దీని వల్ల ఎవరికి ప్రమాదం, ఎవరికి లాభం. ఇదే మీరు బయట పెడితే ఖచ్చితంగా ప్రజలు చైతన్యవంతులు అవుతారు. తద్వారా ఇది ఎవరికి లాభించడానికి, ఇన్ హూస్ బెనిఫిట్ దిస్ ఎంటైర్ టాపిక్
has taken place without even the expert committee, so-called expert, that is not again Subbarao garu cheppinattu, it is IAS officers committee, not expert committee. Experts are here on the live show. అటువంటి వాళ్ళు కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా రాకముందే how can the chief minister for the fourth time in a row announces it on the floor of the assembly? That is a big question. What democracy is all this about? You don't want to involve villages, you don't want to involve people. That is why entry 5 from the state list should be removed, so that the 73rd or 74th amendments, grama panchayats, village sabhas, village secretariat antam kada, sachivalayam, they have to decide. Every village of 84 villages, they have to decide what are the benefits, what are the losses. At the same time, municipalities also 74 amendment, they should be in a position to discuss and decide, because people are paying taxes. Similarly, municipal corporations, people should be able to have a say in this. The elected corporators should have a say, so that state governments or even the central government should not interfere. Only then we say democracy, three-tier democracy is really working, and such type of issues will never happen. ముట్టాలంటే భయపడతారు. గ్రామాల్లో మున్సిపాలిటీలో వాళ్ళు పనిచేసి ప్రజలు మాకు ఇది కావాలి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమి చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రజాస్వామ్యం చట్టాల ద్వారా రాజ్యాంగం ద్వారా కల్పించింది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మేల్కొనండి. లేకపోతే మొన్న వచ్చిన వరదలు ఏ విధంగా అయితే మొత్తం ముంచెత్తినవో, ఆ వరదలు హైదరాబాదు, రంగారెడ్డి, మిగతా అన్ని ప్రాంతాలను ముంచెత్తే ప్రమాదం ఉంది. మన జీవన మనగడనే మళ్ళీ ప్రశ్నార్థకంగా అవుతుంది. ఇప్పుడే చూడండి, మార్చిలో ఇంత వేడి, మార్చే కాలేదు ఇంత వేడి. పచ్చని పంట పొలాలు ఉన్నటువంటి రంగారెడ్డి జిల్లా, మహబూబ్నగర్ జిల్లా మొత్తం తీసేసి మళ్ళీ నీరు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరి కోసం తెస్తున్నారు? 1,00,000 కోట్లు పెట్టి పంటలో మొత్తం సిమెంట్ బిల్డింగ్లు, కాంక్రీట్ జంగల్లు మీరు రంగారెడ్డి జిల్లా ఈ 111 GA ఎత్తేసి చేస్తే తినడానికి తిండి ఎక్కడి నుంచి, మంచి గాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, తాగడానికి నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మళ్ళీ అటువంటిప్పుడు ఈ పెద్ద ఎత్తున ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు ఎందుకు కడతా ఉన్నారు, ఎవరి కోసం అనే ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవుతుంది. కాబట్టి సరి అయిన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ప్రజలు చైతన్యవంతులై తమకు తామే రక్షించుకుంటే తప్ప పక్షకులు పెద్ద ఎత్తున మన పక్కనే ఉన్నారు. కాబట్టి జాగృతులు కాండి. దీని పునః ప్రసారం ఎన్విరాన్మెంట్ పీపుల్ ఛానల్లో చేస్తాం, ఒక ఫ్లైయర్ తో పాటు. ఇంతకు ముందుది దాన్ని 2 సిరీస్ లాగా చేస్తాం. డాక్టర్ టిఎస్పిఆర్ ఛానల్ సపోర్ట్ చేయండి. మళ్ళీ ఒకసారి గురువులు గురుతులకు వారికి నమస్కరిస్తూ, సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఇబ్బందులైనవి క్షమించాలా, మా చేతుల్లో కూడా లేనిది అయినా మీ ఆశీర్వాదం వల్ల ఈరోజు ఒక విషయం చెప్పండి సార్. సార్ చెప్పండి సార్, ప్లీజ్ సార్. ఏం లేదు, ఇంక తర్వాత నేను ప్రపోజ్ చేస్తున్నది ఏంటి అని అంటే, GO 111 లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీస్, మూసీ క్యాచ్మెంట్స్ అండ్ లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీస్ ఒకటి. రెండోది, వాట్ ఈస్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఇన్ క్యాచ్మెంట్స్, అండ్ also questioning the biodiversity board to place the village biodiversity registers in the public domain. Tomorrow I am writing letters to the biodiversity board on village biodiversity registers. Through this channel నేను ఎంతమంది అయితే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో ప్లీజ్ రండి, మీకున్న ఆలోచనల్ని కూడా జోడించండి. దీన్ని ఏ విధంగా మనం సహజ వనరులతోటి సహజీవనాన్ని గడుపుకోగలుగుతాము అన్నదాన్ని ముందుకు రావాలి. ఇందులో ముఖ్యంగా అందరికీ స్కోప్ ఉంది. జాగ్రఫీ స్టూడెంట్స్, సోషాలజీ స్టూడెంట్స్, జియాలజీ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మీరందరూ కలిసి రావాలి. ఇక తర్వాత వచ్చే డిస్కషన్స్ స్పెసిఫిక్గా ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ని తీసుకొని ఈ క్యాచ్మెంట్లో వాళ్ళ పాత్ర ఏమిటి, చేస్తున్నారా లేదా. ఓకే, థ్యాంక్స్, గుడ్ నైట్. వండర్ఫుల్. చైతన్యవంతులు కానీ పెద్దలు వారు ఇంత శ్రమ ఒడిచి మనకు జ్ఞానాన్ని, విజ్ఞానాన్ని, చట్టం, రాజ్యాంగబద్ధంగా ఆధారాలతో మనం ముందు పెడితే, మనం చైతన్యవంతులు కాకపోతే మన భవిష్యత్తు, మన పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లలు మనల్ని క్షమించరు. మేల్కొనండి.
రండి ముందుకు కదలి రండి. డాక్టర్ టిఎస్పిఆర్ ఛానల్స్ ద్వారా హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం పెద్దలు ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, బివి సుబ్బారావు గారి ఆశీర్వాదంతో నిరంతరం సదా మీ సేవలో. మీరు చైతన్యవంతులు అయితే తప్ప ఇటువంటి విఘాతాల నుంచి మనం తప్పించుకోలేము. మళ్ళొక్కసారి రాబోతుంది వర్షాకాలం, మీరు ఆలోచన చేయండి. ఇటువంటి వాటికి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల నమ్మకూడదు. ఎందుకంటే మనం చట్టం, రాజ్యాంగం ఆధారాలతో ముందుకు వస్తున్నాం. సహజ వనరులు, సహజీవనం వారు ఎంత మంచిగా చెప్పారు. భవిష్యత్తులో మేము చేయబోయే లైవ్ షోస్ కూడా వారు క్లియర్ గా చెప్పారు. కాబట్టి దీనివల్ల ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కు ఇది ఒక ముందస్తు సమాచారం వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు. prior notice to all concerned departments, including biodiversity boards in every village. Now you have to come out very clean. Thank you, sir. Mansokasari. సుఖనిద్ర శుభరాత్రి అందరికీ. భారతదేశంలో ఉన్న వారందరికీ, దేశాల్లో ఉన్న వారందరికీ శుభ ఉదయం, శుభ మధ్యాహ్నం అన్న. గుడ్ నైట్ అన్న. గుడ్ నైట్.